Right. So now we have replication enzymes. DNA polymerase 1, simply it is called as Pol 1, Pol 2, and Pol 3. So this polymerase 3 or Pol 3 is the main enzyme. It produces these two, so this one and these pieces. Okay, so which is main enzyme in DNA replication in prokaryotes? Pol 3. Okay, so here main replicative polymerase in prokaryotes responsible for the leading strand synthesis and lagging strand synthesis. Okay, it is highly processive and has proofreading capability. That means it has 5' to 3' polymerase activity, 3' to 5' exonuclease activity. It contains many subunits, among them so alpha, sigma, theta, and tau. So these are some of the important protein subunits. Anyway, you forget about this stuff and you remember this one. What is polymerase 1 or Pol 1? This is very important uh, enzyme. You see here, DNA Pol 1 is involved in the DNA repair and primer removal. Actually, here this is the important feature of DNA polymerase 1. So, ఇందాక మనం చూసినాం కదా, we have seen the removal of primer, okay, and that primer place is filled by this polymerase 1, and it has additional capability, that is DNA repairing mechanism also, but it is not main repairing enzyme. Okay, its main function is it removes the primer, RNA primer, and fills that gap. So here the filling, gap filling or synthesis of short or long DNA is called 5' to 3' polymerase activity అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఇదొక పేరెంట్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. దీని నుంచి దీన్ని బేస్ చేసుకొని కొత్త సెగ్మెంట్ అంటే కొత్త డిఎన్ఏను ఏ డైరెక్షన్లో ఫామ్ చేస్తే జనరల్గా ఇది 5, ఇది 3 ఆఫ్ న్యూ డిఎన్ఏ. సో ఈ డైరెక్షన్లో తయారు చేసేదాన్ని యాక్టివిటీని వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ 5' to 3' పాలిమరేజ్ యాక్టివిటీ అంటాం. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ what is 3' to 5' exonuclease activity or proofreading activity? So now we have, see here, we have a daughter DNA strand, right? So here there is a wrong base is added or wrong nucleotide is added. Okay, so that enzyme comes from 3'. ఇక్కడ దాకా రీచ్ అయింది అంటే 3' వరకు రీచ్ అయిన ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో దిస్ ఇస్ 3'. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా ఇటు 5' వైపు వచ్చి దీని దగ్గరకు వచ్చి దీన్ని రిపేర్ చేసి నార్మల్ ఒరిజినల్ వాట్ వి కాల్ ది ఒరిజినల్ న్యూక్లియోటైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాడ్ చేసే కేపబిలిటీని 3' to 5' ఎగ్జోన్ ఫస్ట్ దాన్ని కట్ చేస్తుంది. కట్ చేసేసి సో దాని ప్లేస్లో ఒరిజినల్ అంటే దీన్ని ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టి దానికి తగ్గట్టుగా న్యూక్లియోటైడ్ యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ 3' to 5' exonuclease activity. So its main function is primer removal. Okay, DNA repair is secondary function, that is RNA pol 1 function. And what is RNA polymerase 2? So it purely a DNA repair enzyme. ఎక్కడన్నా DNA డ్యామేజ్ అయితే దాన్ని రిపేర్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్ ఏంటి అంటే పాలిమరేజ్ 2. దీని మెయిన్ ఫంక్షనే సో న్యూక్లియోటైడ్ ఎగ్జిషన్ రిపేర్ ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ రిపేర్కు పనికి వస్తుంది పాల్ 2 అనేది. సో ఇట్ హ్యాస్ సేమ్, ఇది అంటే ఇది కావాలనుకుంటే ఇది కూడా పాలిమరేజ్ 3 లాగా కొత్త డాటర్ డిఎన్ఏని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఏదన్నా మిస్ప్లేస్డ్ రాంగ్ బేస్ ఏమన్నా ఫామ్ అయితే దాన్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఒరిజినల్ బేస్ని యాడ్ చేయగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ బోత్ 5' to 3' పాలిమరేజ్ అండ్ 3' to 5' exonuclease యాక్టివిటీ దీనికి కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ పాలిమరేజ్ 3 వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్రెడీ, రైట్? సో
what is polymerase 4? For example, here DNA polymerase 4 and 5 is both are same. So it involves in translesion synthesis, which allows the replication machinery to bypass damaged DNA templates. Okay, so error-prone polymerase that lacks proofreading activity. What does it mean? So here you can see this is a DNA, so which has some gap. So now the replication is going on. A daughter DNA is found up to here. So now this DNA polymerase enzyme, okay, so it allows this DNA polymerase 3. సో దాన్ని సో అక్కడ వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటట్టుగా రెప్లికేషన్ కంటిన్యూ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ లీజియన్. ఆ లీజియన్ దాటి రెప్లికేషన్ కంటిన్యూ కావాలంటే పాలిమరేజ్ 4 అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ నో ప్రూఫ్ రీడింగ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ సింథసిస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. అండ్ అదర్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ హెలికేజ్. ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, సో డిఎన్ఏను 2 పూసలు ఇట్లుంటే, ఓకే, సో ఇట్లా అన్వైండ్ చేసే ఎంజైమ్ ఏంటి, మనం ట్రయాంగిల్గా చూసినాం కదా ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ హెలికేజ్. సో ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తూ వెళ్తుంది, ఒక జిప్ ఓపెన్ చేసినట్టు 2 స్ట్రాండ్స్ని వెడల్పు చేస్తుంది. దట్ ఈస్ హెలికేజ్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో separating 2 strands of DNA to allow access for DNA polymerases. Then next what? DNA topoisomerase 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇదేంటి, 2 కదా. ఓకే, సో యాక్చువల్గా టోపోఐసోమరేజ్ 1 ఉంటుంది, నేను తర్వాత రాశాను లాస్ట్కి. సో వాట్ ఈస్ టోపోఐసోమరేజ్ 1? ఇప్పుడు దిస్ హెలికేజ్ it goes on like this. Actually this DNA is not like this. The DNA is like this, helical structure like this. Okay, so when this helicase, so it pushes this DNA టు ఓపెన్, ఇట్లా ఓపెన్ కావడానికి పుష్ చేస్తే కొద్ది ఏమైంది, ఇక్కడ ముడి పడతా ఉంటాయి ఈ 2 పూసలు అనేటువంటి, ఇట్లా సూపర్ కాయిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ సూపర్ కాయిల్స్ ఇట్లా పడితే ఈ ఇక్కడ ఉన్న రెప్లికేషను ఎంజైమ్స్ ఏది పాలిమరేజ్ 3 కానీ పాలిమరేజ్ 1 కానీ అవి సరిగ్గా పనిచేయలేవు. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ టోపో ఐసోమరేజ్ 1 ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండిట్లలో ఒకదాన్ని ఇట్లా కట్ చేస్తుంది, సింగిల్ దాన్ని. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అవి మెల్లమెల్లగా చిక్కు విడిపోతుంది. విడిపోయిన తర్వాత లైగేజ్ వచ్చి ఆ రెండింటిని అతికిస్తుంది. సో ఇక్కడ టెన్షన్ అనేది కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. ఇంకా దీన్నే టోపో ఐసోమరేజ్ 2 ఆర్ డిఎన్ఏ గైరేజ్ అని అంటాం. సో ఇది అడ్వాన్స్డ్, మొదటి దానికన్నా అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్, సో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఈజ్ ఎ సూపర్ కాయిల్. సూపర్ కాయిల్ అంటే వడివడడం, మన భాషలో చెప్పాలంటే ముడివడడం, రైట్. సో సూపర్ కాయిల్ ప్రాబ్లం ఆకర్స్ డ్యూ టు హెలికేజ్ యాక్షన్. ఈ హెలికేజ్ మొత్తం ఇట్లా తోస్తూ వెళ్ళిన కొద్దీ, ఇది హెలికల్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఏదో ఒక దగ్గర ఇట్లా ముడిపడ్డట్టుగా, ఓకే, సూపర్ కాయిల్ ఆకర్స్. సో దట్ సూపర్ కాయిల్ ఈజ్ problem is overcome by this gyrase enzyme or topoisomerase enzyme. This is very important. Helicase and gyrase enzymes you should remember. What it does, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సింప్లీ దిస్ గైరేజ్, ఇందాక టోపోఐసోమరేజ్ 1 అని చెప్పినాం, అదేం చేస్తా అని చెప్పిన ఈ ఒక్కదాన్ని కట్ చేస్తాను. టోపోఐసోమరేజ్ 2 ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని కట్ చేస్తుంది, దీన్ని కట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ, ఓకే, ఇలా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఇక డబుల్ కట్ అంటే 2 స్ట్రాండ్ కట్టింగ్.
సో ఇక్కడ కట్ చేసింది, ఇక్కడ కట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇట్లా ముడివడి ఉన్నది కదా, వడి ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నది కదా. సో ఇటువైపు కూడా ఇట్లా ఉన్నది కదా. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ కట్ కావడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఇట్లా తిరిగి స్ట్రైట్ అవుతుంది. స్ట్రైట్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో నార్మల్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ అంటే ఇట్లా తయారవుతుంది, ఇట్లా తయారవుతుంది. సో దీన్ని దీన్ని డిఎన్ఏ టోపో ఐసోమరేజ్ 2 లేదా గైరేజ్ అనేది కట్ చేసింది. సో ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్ని మళ్ళీ లైగేజ్ వచ్చి ఫిల్ చేస్తుంది. ఫిల్ చేయగానే ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇది ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తుంది. సో what it looks like. సో ఇట్లా అవుతుంది అనమాట. సో నార్మల్ ఇట్లా సో ఇట్లా డైరెక్ట్గా సో ఇట్లా అవుతుంది. అప్పుడు హెలికేజ్ స్ట్రైట్గా ఓపెన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఈజీగా సో కొత్త డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో టోపో ఐసోమరేజ్ 2 ఆర్ గైరేజ్ 2, so, it cuts two DNA strands, okay, to overcome the supercoiling problem. You should remember that. Okay, so that is about the DNA gyrase and primase. We have seen primase. It synthesizes what మనం ఆల్రెడీ చూసినాం, ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ బేస్ చేసుకొని ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ని సింథసైజ్ చేస్తే దాని నుంచే డిఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది, కంటిన్యూషన్. తర్వాత ఆ ప్రైమర్ ఇస్ రిమూవ్డ్ బై పాల్ 1. దెన్ డిఎన్ఏ లైగేజ్ మనం చూసినాం. ఓకే, చిన్న గ్యాప్స్, ప్రైమర్ రిమూవల్ తర్వాత చిన్న గ్యాప్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసే ఎంజైమే DNA ligase. We have already discussed that. So then single stranded binding proteins. So once again, finally I'm telling. So first of all, ఎట్లుంటది ఇది DNA ఇట్లుంటది పొడవులు అయితే. ఇప్పుడు హెలికేజ్ ఏం చేస్తుంది, దగ్గర దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ని ఇట్లా దూరం చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇట్నే ఇడిచిపెడితే ఏమైతే అవి మళ్ళీ దగ్గరికి వస్తాయి. అట్లా రాకుండా ఎస్ఎస్పి ప్రోటీన్స్ ఇక్కడ అతుక్కొని అట్లా పట్టుకొని ఉంచుతాయి. సింగిల్ స్ట్రాండ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్స్ ఒకటిగా చాలా ఉంటాయి. సో అవి అట్లా పట్టుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో దట్ దే కెనాట్ రీజాయిన్ టు ఫార్మ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్బి ప్రోటీన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ డిఎన్ఏ ఏ ప్రోటీన్. సో ప్రోకార్యోట్స్లో ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్లా డిఎన్ఏ ఉంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ రెండు ఇట్లా దగ్గర ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ ఒక రెప్లికేషన్ బబుల్ ఫామ్ అయ్యేటట్టు చేసేది ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ ఏ ప్రోటీన్. సో దగ్గర దగ్గర ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ని సెపరేట్ ఎవరు చేస్తారు, ఒక రెప్లికేషన్ బబుల్ ఫామ్ అయ్యేటట్టు లేదా రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా ఎవరు చేస్తారు ఫస్ట్ ప్రోకార్యోట్స్లో అంటే, అన్వైండింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ డన్ బై డిఎన్ఏ ఏ ప్రోటీన్. బట్ ఇన్ యూకారియోట్స్ హెలికేజ్ ఎంజైమ్ ఇస్ దేర్. అండ్ టోపో ఐసోమరేజ్ 1 అని చెప్పిన కదా. సో అక్కడ whenever supercoil problem occurs, first topo isomerase cuts single strand of DNA so that that part of DNA becomes normal. Tight supercoil will become straight. Okay, so topo isomerase 2 రెండింటిని కట్ చేస్తుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్. యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఇవన్నిట్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఈ ఎంజైమ్స్ అన్నిట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎనీ ఎగ్జామ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జామ్ ఇట్ మే బి. వితౌట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ దెర్ విల్ బి నో క్వశ్చన్ పేపర్. దెన్
Yeah, we have seen just now supercoils and DNA topoisomerase as a type 1 topoisomerase, type 2 topoisomerase. It cuts single strand DNA strand. Okay, to overcome problem of supercoils. Type 2 DNA topoisomerase, also known as DNA gyrase. It cuts both strands. Just now we have seen. And another important నిన్న మన వీడియోలో చూసినాము the clamp loader and sliding clamp. Clamp loader and sliding clamp. What is it? Clamp loader and clamp sliding clamp? So this is clamp loader. Sorry, these are the sorry, loader. Yeah, this one is uh, clamp loader. This is sliding clamp, and actually ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ సబ్ యూనిట్ 1, సబ్ యూనిట్ 2. ఇది లీడింగ్ స్ట్రాండ్ తయారు చేస్తుంది, లాగింగ్ స్ట్రాండ్ తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సో 2 సబ్ యూనిట్స్ని 2 టావో ప్రోటీన్స్ అటాచ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ క్లాంప్ లోడర్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ స్లైడింగ్ క్లాంప్ని డిఎన్ఏ చుట్టూ ఒక రింగ్ లాగా తొడుగుతుంది అనమాట. సో తొడిగినాక ఆ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ మధ్యలోకి డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ 3 వెళ్ళి ఈ స్లైడింగ్ క్లాంప్కి ఆ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్కి అతుక్కొని స్మూత్గా రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్మూత్గా జరిగేటట్టుగా చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ a sliding clamp loader, so which is known as gamma complex, and this one and this one are the sliding clamps. So it actually present here. Okay, this is enzyme. Okay, this yellow one is the enzyme, actual enzyme. So 2 tau proteins, they combine the clamp loader and the polymerase 3 and the sliding clamp. Okay, sliding clamp that attaches to polymerase core and DNA strand. ఎనీవే సింపుల్గా గుడ్డిగా మనకు గుర్తుండడానికి మీకు చెప్తున్నాను. ఇది డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అయితే ఓకే, సో దాని చుట్టూ ఒక రింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. స్లైడింగ్ క్లాంప్ అంటే ఈ చుట్టూ ఒక 2 వరుసల్లో ఉన్న 2 రింగ్స్ స్లైడింగ్ క్లాంప్స్ అంటారు. ఈ స్లైడింగ్ క్లాంప్స్ అనేటువంటివి డిఎన్ఏ పాలిమరేస్కి అటాచ్ అయ్యి, ఇది ఒక పాలిమరేస్ సబ్యూనిట్, ఇది ఒక పాలిమరేస్ సబ్యూనిట్. ఓకే, సో ఇట్లా అటాచ్ చేసినాక ఈ క్లాంప్ లోడర్ దీని నుంచి సెపరేట్ అవుతుంది. ఈ ఈ పార్ట్ ఇది మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది, ఇది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ డిఎన్ఏ 2 స్ట్రాండ్స్కి ఒక రింగ్ లాగా ఉండి ఈ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇవి. క్లాంప్ లోడర్ అండ్ స్లైడింగ్ క్లాంప్. So the clamp loader and sliding. The clamp loader is a protein complex involved in DNA replication. Okay. Its main function is to load a protein called sliding clamp onto DNA strand. Right. The sliding clamp, often referred to as, you remember this one, what we call this is very, very important. Proliferating cell nuclear antigen. Proliferating cell nuclear antigen. So in eukaryotes, the sliding clamp is known as proliferating cell nuclear antigen because it was identified in rapidly dividing cell nucleus first. So that's why that protein sliding clamp is also known as PCNA, proliferating cell nuclear antigen. అంటే ఇవే ఈ సారీ ఈ రింగ్స్ అనమాట. ఈ రింగ్స్నే మనం PCNA అంటాం యూకారియోట్స్లో. ఓకే, సో ఫార్మ్స్ ఎ రింగ్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ అరౌండ్ DNA విచ్ హెల్ప్స్ to stabilize the interaction between DNA polymerase and DNA strand. అంతే. So once the sliding clamp is loaded onto the DNA, the clamp loader is dissociated. Clamp loader అనేది దాని నుంచి విడిపోతుంది from the complex. DNA polymerase can then bind to sliding clamp and begin synthesizing new DNA strands. Okay.
So with that, we have completed prokaryotic, what we call the replication here. In prokaryotes, the sliding clamp is homotrimeric ring composed of ఇది ఒక పాయింట్ మొన్న ఒక దగ్గర చూసిన ప్రోకారియోటిక్ స్లైడింగ్ క్లాంప్లో యూకారియోటిక్ స్లైడింగ్ క్లాంప్లో ఎన్ని సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అంటే 3 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఇక చూడండి, హోమోట్రైమరిక్ రింగ్. ఓకే. సో అంటే ఇందాక ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ రింగ్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్గా మీకు రెండే కనబడుతున్నాయి. బట్ 1, 2 ఈ మధ్య ఇది యాక్చువల్‌గా ఇట్లా డివిజన్ రావాలి ఇక్కడ. సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ 3. సో 1, 2, 3 3 సబ్ యూనిట్స్ సేమ్ సైజు స్ట్రక్చర్ ఉంటాయి. స్లైడింగ్ క్లాంప్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమోట్రైమరిక్ స్ట్రక్చర్. Okay, so that is eukaryotic, and in prokaryotic sliding clamp also. In eukaryotes, the sliding clamp known as PCNA is also a homotrimeric ring, but size is different. In prokaryotes, it is 40 angstroms. In eukaryotes, 90 angstroms. Now let's jump to replication in eukaryotes. See, there is no special difference between the prokaryotic replication, eukaryotic replication. But you should remember that in prokaryote, we have seen just now that in prokaryotic, what we call the mm, uh, DNA, the DNA is like this. So this is a prokaryotic DNA. Whereas in eukaryotic DNA, so it is so like this. This is eukaryotic DNA, or simply you can say like this. Ante prokaryotic DNA is simple, which is a circular DNA. Okay, but in eukaryotic DNA, it is very, very complex. Okay, it is very, 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 very complex. So how that looks like, actually, I'll show later. Anyway, see, యూకారియోటిక్ డిఎన్ఏ స్ట్రైట్‌గా ఉంటుంది. బట్ ట్విస్టెడ్ అయి ఉంటుంది. మీకు అర్థం కావడానికి ఇలా వేశాను. ప్రొకారియోటిక్ డిఎన్ఏ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. సో ద సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొకారియోటిక్ డిఎన్ఏ ఈస్ వెరీ స్మాల్. ద సైజ్ ఆఫ్ ది యూకారియోటిక్ డిఎన్ఏ ఈస్ వెరీ, 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 వెరీ బిగ్గర్. సో ఆబ్వియస్లీ there is only one ORI region, or origin of replication region. There is only one origin of replication. Right. So there is only one origin of replication region in prokaryotes, whereas in eukaryotic, many origin of replications will be there. Why? Because the length of the eukaryotic DNA is very, very big, and so it requires much time if there is only one origin of replication. So that's why many origin of replication areas are present. See, replication of DNA in eukaryotes closely resembles that of prokaryotes, but there are some differences. So what is that? So first thing is, there will be multiple origins of replications is the characteristic feature of eukaryotic replication. That is one. And in prokaryotic replication, pal 1, pal 2, pal 3, pal 4, pal 5, like that we call. Okay, they have their own separate kind of functions. We have seen already. Okay, so in eukaryotes, we have 5 distinct DNA polymerases are present. Okay, so what are those 5 distinct polymerase enzymes? So
Okay, so what are those? Let's see. So in eukaryotes, there are 5 DNA polymerases are there. In prokaryotes, DNA pol 1, pol 2, pol 3, pol 4, pol 5 are there. But in eukaryotes, you can see pol alpha, pol beta, pol gamma, pol delta, pol epsilon. Okay, I'm covering here itself. See, so this pol delta, okay, so this is actually, and this one, sorry, this DNA pol epsilon is the main, you can say, and this is also main one. Okay, what are those? Let's see. DNA polymerase epsilon, it synthesizes leading strand. ఇది ఒక పాయింట్, ఇది గుడ్డిగా అది బై హార్ట్ చేయాలి. ఈ సబ్ యూనిట్స్ మీ ఇష్టం, గుర్తుంచుకోవచ్చు లేకపోతే. DNA polymerase delta synthesizes lagging strand in eukaryotes. Okay, కానీ what about prokaryotes? Both leading and lagging strands are synthesized by pol 3. pol 3 ఒకటే ఎంజైమ్ ఉంటుంది, అది లీడింగ్ స్ట్రాండ్ని లాగింగ్ స్ట్రాండ్స్ రెండింటిని తయారు చేస్తుంది. కానీ యూకారియోట్స్లో ఎట్లుంది, లాగింగ్ స్ట్రాండ్ ఏమో డెల్టా తయారు చేస్తుంది, లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఏమో డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎప్సిలాన్ సింథసైజెస్. దట్ ఈస్, యూ షుడ్ రిమెంబర్, దిస్ is very very important. Definitely this question is very important. It may be asked in any exam. And there is DNA polymerase alpha. Okay, what it synthesizes? It is equal to primase, RNA primase enzyme of prokaryotes. So alpha ఏం చేస్తుంది, eukaryotes లో it synthesizes RNA primer. DNA polymerase beta ఏం చేస్తుంది, it is equal to DNA polymerase 2. అంటే prokaryotes లో DNA polymerase 2 ఏం చేస్తుంది, రిపేర్ చేస్తుంది. మరి యూకారియోట్స్లో దాన్ని ఏమంటాం, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బీటా అంటాం. ఏదన్నా మిస్ మ్యాచ్ అయితే దాన్ని రిపేర్ చేసేది ఏంటి అని అంటే, సో డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బీటా. ఎందులో, యూకారియోట్స్, లైక్ ఆల్గే, ఫంగై, యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్, దీస్ ఆర్ ది యూకారియోట్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ pol beta and pol gamma. So we have additional DNA in mitochondria. So that mitochondrial DNA replication is performed by DNA polymerase gamma. Bus. These are the very important differences between prokaryotic uh, replication and eukaryotic replication. You should remember these enzymes and their functions. First thing is, in prokaryotes only single origin of replication, but in eukaryotes many origin of replication. In prokaryotes, polymerase 3 is the main enzyme. In addition to that, so polymerase 1, it removes the RNA primer. Okay, and polymerase 2, it is meant for repair. Polymerase 4, so translesion replication అని చెప్పినాం. అలా పాల్ 1, 2, 3 ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రైమర్ను సింథసైజ్ చేయడానికి సెపరేట్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమేజ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రైమేజ్ యొక్క డ్యూటీని ఆల్ఫా చేస్తుంది, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 2 యొక్క డ్యూటీని డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బీటా చేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై పాలిమరేజ్ గామా. ఓకే, and delta and epsilon. Epsilon is it synthesizes leading strand, delta synthesizes lagging strand. Whereas in prokaryotes, both these strands are synthesized by pol 3. Okay, so ikkadi varaku you should remember each and every point. Idi and these. So pol 1, pol 2, pol 3,
and PAL4 also, and helicase, gyrase, primase, DNA ligase. Single stranded binding proteins, DNA A protein, topoisomerase 1, gyrase is topoisomerase 2. Ivi prokaryotes important, and these are the eukaryotic important enzymes and their functions. So, how the replication process takes place? Actually, to be precise, the replication in eukaryotes is very, very tough, very, very complex. Okay. So, here the replication on the leading strand of DNA is rather simple. Okay. Involving DNA polymerase. Just wait. Okay. So, right. So, just now we have seen what is that DNA polymerase sigma, it synthesizes. See, for example, this is eukaryotic DNA. Okay, this is replication fork. So here, this is the leading strand. Okay, so ikkada primer is produced by alpha. So దాన్ని బట్టి the leading strand synthesis continued by polymerase sigma. Sigma అనేది సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ గా దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఇన్ eukaryotes. That's over. Okay, so with the help of sliding clamp, okay, called proliferating cell nuclear antigen, నేను ఇందాక చెప్పిన కదా, ఆ స్లైడింగ్ క్లాంప్ అనేది ఈ సిగ్మా ఎంజైమ్కి ప్లస్ ఈ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే డిఎన్ఏకి ఇట్లా క్లాంప్ అనేది ఇట్లా చుట్టుకొని హ్యాపీగా ఈజీగా దట్ సింథసిస్ విల్ బి synthesized by the so leading strand epsilon, this one. Okay, polymerase epsilon. So the leading strand problem is over, but this lagging strand should be synthesized like this, ముక్కలు ముక్కలుగా ఇట్లా సింథసైజ్ కావాలి. ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ సింథసైజ్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ we have helicase. Okay, so this synthesis is not easy. Unlike prokaryotes, the lagging strand synthesis in eukaryotes is very tough. There are multiple subunits that help for the synthesis of this lagging strand. Okay, pCNA forms a ring around DNA to which DNA polymerase sigma binds. So, just now we seen formation of this ring also requires another factor named uh, replication factor C. Okay, so uh, yeah, pCNA means this one, sliding clamp, right? So for this, there is another factor is required, that is RFC. ఇది ఫామ్ కావడానికి. సో ఇటువైపు కానీ అటువైపు కానీ ఆర్ఎఫ్సి ఈజ్ నీడెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ఎఫ్సి అనుకుందాం. Okay, like this, RFC is also needed. So the parental strands of DNA is separated by which enzyme? So helicase enzyme. Helicase enzyme that separates as usual గా. సో ది ట్రయాంగులర్ స్ట్రక్చర్ హెలికేజ్ ఏం చేస్తుంది? సో 2 DNA strands unwinding is catalyzed by this enzyme helicase, this triangular structure. Okay, fine. Then what? So a single stranded DNA binding protein called ikkada DNA single strand binding protein ni RPA protein అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ స్పెషల్ నేమ్ ఇవ్వబడ్డది. ఓకే, RPA protein అంటే ఏంటి? I'll show. So these are the RPA proteins, single stranded binding proteins. Okay, so now we have seen DNA polymerase alpha that produces the RNA primer. Okay, RNA primer produces చేస్తుంది.
ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. ప్రైమేస్ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ ప్రైమేస్ కాంప్లెక్స్ లేదా సింపుల్గా డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఆల్ఫా కాంప్లెక్స్ ఇదంతా. దీనికి రెండు డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇదొక డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఆల్ఫా హ్యాస్ టూ కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈజ్ ప్రైమేస్ కాంపోనెంట్. The primase component produces this RNA primer, which is chemically RNA, and the immediately DNA polymerase alpha, it is switched into DNA polymerase activity. సో ఇప్పుడు ఇది రెడ్ ఉంది కదా, సో ఆర్ ఇందులోనే అనుకుందాం. హియర్ ఇక్కడ వరకు ఆర్ఎన్ఏ అనుకుంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా డిఎన్ఏ పార్ట్ దిస్ ఆల్ఫా సింథసైజెస్. లేకపోతే యా, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ పేరెంట్ స్ట్రాండ్, దిస్ ఈస్ ప్రైమర్. ప్రైమర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా కొంత భాగమేమో ఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కొంత భాగమేమో డిఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది మొత్తము ఒక ప్రైమర్. ప్రైమర్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకానేమో ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకానేమో డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ప్రైమర్. నౌ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ డెల్టా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది లాగింగ్ స్ట్రాండ్ కాబట్టి ఇక్కడనేమో ఎప్సిలాన్, ఇక్కడ డెల్టా పాలిమరేజ్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే ఈ ప్రాసెస్ను అంటే ఈ ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ తయారు చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్. జస్ట్ ఐ చేంజ్ ద కలర్. సో ఇప్పుడు ఇది ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది అగైన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? సో అగైన్ దిస్ ఆల్ఫా కాంప్లెక్స్ ప్రొడ్యూసెస్ షార్ట్ ప్రైమర్ and long primer. Okay, for example this is parental DNA strand అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు this is second primer. Okay, so now again DNA polymerase delta, this one. So it comes here, it produces another Okazaki fragment. Okay, so this is how it goes on. Okay, for this some other components also they are helpful. Let's see what are those. Right. You can see this is DNA polymerase alpha, it produces RNA primer, simple. Okay, so then the what we call the, yeah, this is pCNA, which is a sliding clamp to which this RFC. What is that RFC? Yeah, so replication factor C, okay, also needed, so for the pCNA to work. Now pCNA, RFC, okay, they are attached to this both lagging strand and its parent strand. Now what happens? DNA polymerase delta comes into picture here. Okay, so from here it produces idaiti DNA polymerase delta. Chudandi, DNA polymerase delta, it produces the Okazaki fragment. Okay, so ekkada daaka chudandi, igo first ఇక్కడ ఉండే, ఇక్కడ నుంచి ఈడికి వచ్చింది, ఈ నుంచి ఈడికి వచ్చింది, ఈ నుంచి ఈడికి వచ్చింది. సో అంటే ఈ ప్రైమర్ బేస్ చేసుకొని రైట్. సో ఇది ఒక కొత్త ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో లెట్స్ సీ. సో హియర్ a single stranded IP, the enzyme primase, sorry, yeah, the parental strands of DNA are separated by helicase enzyme. A single stranded DNA binding protein called RPA. So ఈ రౌండ్స్ అన్ని RPA అంటాం. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ SSB proteins, right? So
RPA binds to expose single stranded DNA template. The enzyme primase forms a complex with DNA polymerase alpha. యాక్చువల్గా DNA polymerase alpha సెపరేట్గా ఉంటుంది. దానికి ఈ ప్రైమేజ్ అనేది కూడా కలిసి సింపుల్గా DNA ప్రైమేజ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఇనిషియేట్స్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకే, సో ఓకే, ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. I'll remove these things. సో లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఓవర్, లాగింగ్ స్ట్రాండ్ దగ్గర ఇంత స్టోరీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ DNA polymerase alpha plus primase, they are combined to form DNA polymerase primase complex. The enzyme activity is then switched. ఇప్పుడు ప్రైమేజ్ ఇప్పుడు ప్రైమేజ్ అండ్ పాలిమరేజ్ ఆల్ఫా బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ కాంప్లెక్స్. ఈ ప్రైమేజ్ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, ప్రైమర్ని తయారు చేస్తుంది. అది ఎంత పెద్ద ఉంటుంది ప్రైమరు, 10 బేస్ పేర్స్ లెంత్గా ఉంటుంది. నేను ఇందాక చూపెట్టినట్టుగా డయాగ్రామ్లో, అంటే లైక్ దిస్. సో ప్రైమేజ్ ఇంత 10 బేస్ పేర్ సైజ్ ఉన్న ప్రైమర్ని తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దిస్ పాలిమరేజ్ ఆల్ఫా పార్ట్ ఉంటుంది కదా. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా పార్ట్, దిస్ ఈజ్ ప్రైమేజ్ పార్ట్. ఈ ప్రైమేజ్ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ చిన్నదాన్ని తయారు చేస్తుంది. ఆల్ఫా పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ లాంగర్ ఎంత 20 to 30 డియాక్సిరైబో న్యూక్లియోటైడ్స్. సో ఇదేమో డిఎన్ఏ లాంటి స్ట్రక్చరు, ఇదేమో ఆర్ఎన్ఏ లాంటి స్ట్రక్చర్. ఇది మొత్తం కలిస్తే సో ప్రైమర్ అని పిలవచ్చు, లేదా దీన్నే సింపుల్గా ప్రైమర్ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో ఎనీవే వీ హ్యావ్ ఎ ప్రైమర్ నౌ. సో నౌ what happens, the next step is the binding of replication factor C, RFC, to the elongated primer short RNA DNA. దీనికి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు ఏంటిది ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ అనే ఒక ప్రైమర్ అనేది రెడీ అయింది. దీనికి మనకి ఆర్ఎఫ్సి అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బౌండ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆర్ఎఫ్సి, రెప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ సి టు ద ఎలాంగేటెడ్ ప్రైమర్, అంటే ఈ పార్ట్కి అటాచ్ అవుతుంది. నౌ సో ఆర్ఎఫ్సి సర్వ్స్ యాజ్ ఎ క్లాంప్ లోడర్ అండ్ catalyzes this weight. So that RFC acts as a clamp loader, okay, and catalyzes the assembly of PCNA, అంటే ఏంటి స్లైడింగ్ క్లాంప్. The DNA polymerase delta binds to the sliding clamp and elongates the Okazaki fragment to a final length of 150 to 200 base pairs. Now I'll show the image. ఓకే, సో ద ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ రిమూవల్, ఇది కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ ఇందాక ఏదైతే ఫామ్ అయిందో, ద రిమూవల్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్, నేమ్లీ ఆర్ఎన్ఏ హెచ్ అండ్ ఫ్లాప్ ఎండోన్యూక్లియస్ 1. ఈ పని వాళ్ళు చేస్తారు ప్రోకారియట్స్లో, ఫాల్ 1 చేస్తారు. ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ హెచ్ అండ్ ఫ్లాప్ ఎండోన్యూక్లియస్ 1. ఓకే, సో దిస్ గ్యాప్ క్రియేటెడ్ బై ఆర్ఎన్ఏ రిమూవల్, సరే ఆ ప్రైమర్ను రిమూవ్ చేసాం. So filled by continued elongation of new Okazaki fragment, so is also carried out by polymerase delta. Now ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తారు. సో దిస్ ఇస్ పేరెంటల్, రైట్. సో ఇది ఆల్రెడీ ఒక Okazaki ఫ్రాగ్మెంట్ ఫామ్ అయింది, రైట్.
ఇప్పుడు కొత్త ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్ ఎట్లా ఫామ్ కావాలి, లేదా కొంత డిఎన్ఏ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ కాబట్టి ఒక డిఎన్ఏ ముక్క ఫామ్ అయింది, దాని యొక్క ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్త ప్రైమర్ తయారైంది. ఎవరు తయారు చేశారు? డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఆల్ఫా అండ్ ప్రైమేజ్ కాంప్లెక్స్, రైట్. ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ప్రైమర్. తర్వాత ఈ ఆల్ఫా ఏం చేస్తుంది? ఈ రెడ్ దాన్ని తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ద స్లైడింగ్ క్లాంప్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు దీస్ టూ బై దిస్ ఆర్ఎఫ్సి. ఇది క్లాంప్ లోడర్గా పనిచేసి పీసీఎన్ఏను దీనికి యాడ్ చేస్తుంది, ఒక రింగ్ లాగా ఈ రెండిటికి. ఇదేంటిది? ఈ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ ఏంటి? ద ప్రైమర్ విత్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ డిఎన్ఏ. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ డెల్టా కమ్స్. Okay, so when the delta comes, the RFC is removed because that is a clamp loader. This is sliding clamp. మూవ్ చేసేది. సో పాలిమరేజ్ డెల్టా ఏం చేస్తుంది? ఇగో ఇక్కడ నుంచి పడితే ఇక్కడ దాకా ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్ను ఫామ్ చేసింది. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో దిస్ ప్రైమర్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. ఈ ప్రైమర్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, దాన్ని ఎవరు రిమూవ్ చేస్తారు అంటే దిస్ వన్, RNA is H and flap endonuclease 1. మరి దాన్ని రిమూవ్ చేస్తే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్, హూ విల్ ఫిల్ దిస్ గ్యాప్? మళ్ళా సేమ్ దిస్ డెల్టా, ఈ ఎంజైమ్ వచ్చి దీన్ని ఫిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద లాగింగ్ స్ట్రాండ్, ఇవాళ దాకా మనం చెప్పుకున్నంతా లాగింగ్ స్ట్రాండ్. ఇప్పుడు ఈ ప్రైమర్ను ఇక్కడ ప్రైమర్ ఉందా, దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇచ్చి చూడండి, ఆల్రెడీ ఒక ప్రైమర్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మనకి వాట్ వి కాల్ ది ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇది ఇంకొక ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్, రైట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ప్రైమర్ ఉంది కదా, ఆ ప్రైమర్ను రిమూవ్ చేసేది ఏంటిది? RNA is H and FEN1. ఓకే, సో ఫ్లాప్ ఎండోన్యూక్లియస్ 1, FEN1 అంటాం. సో దిస్ ప్రైమర్ is removed now. Okay, that gap is filled by this same delta enzyme, రైట్. ఏమన్నా గ్యాప్స్ ఉంటే లైగేజ్ వచ్చి ఫిల్ చేస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ RNA ASH అండ్ FN ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, లేదా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, వాట్ ఎవర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద యూకారియోటిక్ DNA replication takes place. Okay, so here I'll show in the diagram. ఇప్పుడు ఇది యూకారియోటిక్ DNA అయితే ఇది రెప్లికేషన్ 4. ఇది లీడింగ్ స్ట్రాండ్, ఇది లాగింగ్ స్ట్రాండ్. ఓకే, సో ద లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై DNA polymerase sigma continuously without any problem, but this lagging strand should be formed like this. So this is produced by epsilon, this is produced by delta. డెల్టాతో పాటు ఏమేం కావాలి? ఓకే, ప్రైమేజ్ ప్లస్ పాలిమరేజ్ ఆల్ఫా కాంప్లెక్స్ ఒకటి కావాలి, దిస్ పీసీఎన్ఏ కావాలి, తర్వాత దిస్ డెల్టా అవసరం. ఓకే, సో ఇది ఒక పీస్ ఫామ్ అయినాక అక్కడ స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రైమర్లను ఎవరు రిమూవ్ చేస్తారు అంటే ఇవి రిమూవ్ చేస్తారు. గ్యాప్, చిన్న గ్యాప్ నిక్స్ను ఎవరు ఫిల్ చేస్తారు? DNA లైగేజ్ ఫిల్ చేస్తారు. లీడింగ్ స్ట్రాండ్కి ఒకటే ఎంజైమ్ సరిపోతుంది, దట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఎనఫ్. DNA పాలిమరేజ్ ఎప్సిలాన్. లాగింగ్ స్ట్రాండ్ ఎవరు తయారు చేస్తారు? డెల్టా తయారు చేస్తారు. బట్ డెల్టాతో పాటు ఏమేమి అవసరం? ఓకే, ఒక క్లాంప్, స్లైడింగ్ క్లాంపు, ఓకే, దెన్ RFC అనే స్లైడింగ్ లోడర్, క్లాంప్ లోడర్, ఓకే, దెన్ పాలిమరేజ్ డెల్టా. సో అండ్ వాట్ ఆర్ ది సింగిల్ స్టాండర్డ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్స్? సో RPA proteins అని అంటాం. సో వాట్ ఆర్ RPA proteins? రైట్, రెప్లికేషన్ ప్రోటీన్ ఏ, సింగిల్ స్టాండర్డ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ అని కూడా పిలవచ్చు. SSPA అని అంటాం, లేదా RPA అని యూకారియోట్స్లో అంటాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూకారియోటిక్ DNA replication occurs, బట్ దట్ ఈస్ స్టిల్ పెరిఫెరల్. నేను మీకు చెప్పింది చాలా తక్కువ, అంటే మీకు సరిపోతుంది ఎగ్జామ్కి, బట్ more complex actions are taken place in the eukaryotic DNA replication, but this is simply the way of DNA replication that occurs.
Okay. So now I'll stop here. Let's continue tomorrow.